marbles or balls and miscellaneous. Correct. So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So dintlo basic level, intermediate level and high level questions anedi unnai. So we are going to discuss all the 3 levels, and yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే, see I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ ట్రయాంగిల్ మీరు చూసినట్లయితే, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, సో ఐ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, అండ్ లైక్ లెట్స్ సే 1 2 అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ డైస్ వర్క్. 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్. సో 2 డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత 1,1, విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12. కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6 which is nothing but 12. So వీటి corresponding numbers నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1, లెట్స్ సే 1,2, లేదు 3,4, ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్. 2 డైస్ కాబట్టి మినిమం 2, అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6 హియర్. సో మిడిల్లో 6 అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వన్స్ అగైన్ 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్. Now if you see the screen, 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే, I repeat, 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే, సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే, సమ్ 9 రావాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం, వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి. కరెక్ట్. సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 4. అండ్ రిమెంబర్, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్. 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను, అండ్ దెన్ పి ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు ఎన్న క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది, అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది, అండ్ పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్, అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 అండ్ 2 డైసెస్ కాబట్టి 6/2, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36.
టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి అని చూస్తే నాకేం కావాలి, 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాటిల్లో ఆ 2 డైస్లో వచ్చే నెంబర్ని సమ్ చేస్తే 9 రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి, 4. సో సింపుల్, నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6, 6,3, 5,4, 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి, సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ ఎ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 10 కంటే 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12. కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10 లేదంటే 11 లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, రిమెంబర్. సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో 6 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్, సో 36 అనేది ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్? ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36. నవ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 2. అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలి అన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్ట్? ఇన్ సచ్ కేస్ 6/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఆర్ 11. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్, సో గెటింగ్ అ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఆర్ 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. ఐ మీన్ టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ అండ్ ఇస్ ఆల్వేస్, అండ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్, ఆర్ రిప్రజెంట్స్ addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. Now in such case, సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే n of s, it is so simple. Once again it is 36, which is 6 square. Total outcomes 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 is same. సో n of e మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో n of e మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో n of e, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ p of e డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే, ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4, అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అని మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్, 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes to probability, ఆర్ represents addition and represents multiplication. So here it is going to be 6/36, 6 ones 6, and which is 1/6. Which is 1/6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunnadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1,1 అనేది doublet, 2,2 అనేది doublet, 3,3 అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 డైస్ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు రోలింగ్ అవుట్ అన్నా థ్రోయింగ్ అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1,1 కానీ, 2,2 కానీ, 3,3 కానీ, 4,4 కానీ, 5,5 కానీ, 6,6 కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్. కరెక్ట్? సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు, ఎన్ ఆఫ్ ఈలో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో మీ ఫేవరెట్, మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్
డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా 1,1 1,2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1,6 అండ్ 2,1 2,2 గోస్ ఆన్ 2,6 ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నౌ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. P of E నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి which is probability. So obviously 6/36 it is obviously 1/6. These are easy. Correct. Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see doublet అయి ఉండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్ 1,1 2,2 సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1,1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3,3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5,5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2,2 4,4 6,6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి ఇక్కడ 3 అంతేనా. సో నాకు 2,2 రావాలి, లేదు అంటే 4,4 రావాలి, లేదంటే 6,6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ 6 అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6/2 విచ్ ఇస్ 36 అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ 3/36 విచ్ ఇస్ 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers summation లో ఇందాక షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫస్ట్ థింగ్ the moment I see 4 dice, I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దీని అలానే యూస్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6/4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1 ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6/4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది. కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏ డై హ్యాస్ 6 faces అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దట్స్ ఇట్. నా సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6/4. సో ఈ 6/4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2, సో ఇలా 2, 2. సో మీరు 4 dice రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము, లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి
లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ కరెక్టా. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 3, 3, 3, 3 4 డైస్లోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ కరెక్టా. అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే. ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6 అవునా. సో ఇదొకటి 1 నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఏమో 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ కరెక్టా. మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూస్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So ఈ particular it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different phase అంటున్నాడు. Try to understand ఫస్ట్ డైకి, సెకండ్ డైకి, థర్డ్ డైకి, ఫోర్త్ డై ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం. 1, 1, 1, 1 అండ్ 6, 6, 6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6 అవునా. సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు కరెక్ట్. సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూస్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ రైడర్ ఏం రావాలి, 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1, 2, 3, 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6, 5, 2, 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు అవునా. అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ 6 power 4 కరెక్టా. ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టా. సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం, సెలక్షన్ మాత్రమే. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్ కరెక్టా. ఇక్కడ నేను సెలక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4 అని అవ్వచ్చు, 1, 4, 3, 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్ నా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది
కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2, 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి, కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6 కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా it is going to be 6 into 5 into 4 into 6C1 however the way you want 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్, ఇది అలానే ఉంటుంది. అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్, టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them షో ద సేమ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ 2 షో డిఫరెంట్ అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5, జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలా కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5, మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేసినాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే, మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే see first particular dice, let's say first, second and then third and then it is going to be fourth అని తీసుకుందాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంప్టీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంప్టీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1
3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో రెండు నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్, 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్, 4 numbers, సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ రిపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో నా వీ హ్యావ్ గాట్ n of e అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ n of s as well. సో నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 different డైస్ 2 సేమ్ డైస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి అంటే నెంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand these cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice, now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me tell you how these cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards, correct? Ee 52 cards యొక్క distribution ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో 4 different components ఉంటుంది దీంట్లో చూసారు అంటే ఈ 52 playing cards లో first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ, కరెక్ట్? అండ్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఏస్. నౌ నెక్స్ట్ 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me. And 12th character it's called as Queen, and 13th character it's called as King. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Dintlo once again ace spade, first card is ace spade, ante 1 ke badalu we call it as ace and spade ikkada.
and then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11th is once again spade, jack spade, and queen spade, and then king spade. Now, third one, which is heart. So, in heart symbols it starts with ace, it's not 1 once again. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then once again 11th card meer chusinattaithe it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So, 13, 13, 13, 13, 13, it's going to be 52 cards, correct. So, deentlo red cards any meer chusinattlaithe, so here it is 26, and probably black cards is also 26. So, black cards kuda meer chusinattlaithe it's going to be 26, it's not 13 here. So, if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now, if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చూసినట్లయితే 26, and black cards కూడా 26 ఉంటుంది. సో ఈ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ, సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, and then clubలో will be having 5, and then heartలో will be having 5, and then diamondలో will be having 5. సో ఏస్ నుండి కింగ్ వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లబ్ అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్పేడ్, వీటిని ఏమంటారంటే వీ కాల్ ఇట్ అస్ సూట్. ఓకే, సూట్. సో స్పేడ్ ఇస్ అ సూట్, అండ్ దెన్ హార్ట్ ఇస్ అ సూట్, డైమండ్ ఇస్ అ సూట్, అండ్ దెన్ క్లబ్ ఇస్ ఆల్సో అ సూట్. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీద ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే అనదర్ వన్ ఇస్ స్పేడ్ క్లబ్ బ్లాక్ క్వీన్. సో ఆ కార్డ్స్ ఏవి మీరు చూసినట్లయితే, సో కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటుంటే it is so simple. Heart is red, and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 10s ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, clubలో ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే it is going to be only 1 king, just because ఈ పర్టికులర్ ఎంటైర్ సూట్, క్లబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ it is going to be only 1 king. Alright, and స్పేడ్లో 1 king, and హార్ట్లో 1 king, and diamondలో 1 king. This is how it works. Now, let's get into the questions one by one. Okay, first question. One card is drawn from a pack of 52 cards. So, try to understand, it is just one card, and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then, in the next questions, we'll go with the multiple cards. So, initial ga, one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards. Each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here, try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards, and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam teeskuntunnam. And each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. Let's see first question మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో the card drawn is black అని చెప్పారు, correct. So the card drawn is black. So please make a note of this question. See 52 pack 52 సెట్లో a set of cards which is nothing but 52. ఈ 52లో మనం one particular card ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా? Now, so here from this particular cards, we have to use the combinations a lot. How it works. First thing, నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్, ఈ n of s, n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్.
ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు రెండు పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now, out of this 52, I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So, it is combination. So, నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, black. So how many blacks we have? So ఇది చూడండి ఒకసారి, once again let's go back. All right, now how many blacks మనం చూసినట్లయితే we know that clearly there are 26 black cards. అవునా, club 13 and then spade 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 cards అనేది, సో 52 cards ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్? 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1/2. That's it. Your probability is here as 1/2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 card ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 cardsలో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1. నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 cards ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 cardsలో నేను 2 cards డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 card ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను. నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. n of e నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 suits ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 queen. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4. And then probability, which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it. Which means 1/13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and ఇన్ ద సెన్స్ మీరు 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52C1 అండ్ n of e నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 cards ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 queens ఉంటుంది. ఈ 2 queens ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా? సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు. బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1 by 52C1. దట్స్ ఇట్.
which is 2 by 52. That's it. Like you can cancel and get it like 1 by 26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ క్వీన్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్, 2 by 52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. అంటే బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర? 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్లయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ 2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్, విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. నా సో probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1 by 52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28 by 52. సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ ఎయిదర్ కింగ్ ఆర్ క్వీన్. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎయిదర్ కింగ్. సో వన్స్ అగైన్ either king or a queen అన్నాడు. either so king అవ్వచ్చు or a queen now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్ ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు? క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు? క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు? కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్, లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి? సో ఈ 13లో
ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 cards, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్ వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ కింగ్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens, 4 kings kadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards. Ee 19 cards lo ఏ కార్డ్ వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే it is going to be 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And report class lo meer chusnatlaithe, we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, E levels ani manam chudochu, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier 2 sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే 2 సెషన్స్లోనూ ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ మీడియం లెవెల్ లెవెల్స్, ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్టయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే స్క్రీన్ ని see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards and we know that 13 cards in club, spade, heart, diamond, these are the 4 different suits what we have. And if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black ABV చూసినట్టయితే club and spade, and then red ABV చూసినట్టయితే heart and diamond. సో టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, అండ్ ఈచ్ పర్టికులర్ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ యూ టేక్ క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఏ, అండ్ దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see first one is 11th card is jack, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now e question means chusnatlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total ga playing cards 52, and in see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn.
సో 3 cards are drawn. It is so simple. So టోటల్గా 52 cards నుంచి నేను ఎన్ని కార్డ్స్ నేను డ్రా చేస్తాను అనేది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ మీ క్లియర్. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సో 52 కార్డ్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు draw or select 3 cards. So which means my outcome, total number of outcomes is going to be 3 out of 52. Correct? 52 C3. అవునా? Now, what is my requirement? నేను 52 cards నుంచి 3 cards అని తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack. Correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 cards డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 cards అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలి అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 cards? సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది. కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా, లెట్స్ సే 1 సూట్లో చూసినట్లయితే లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ 1 ace and then spade తీసుకుంటే we have another ace and then heart తీసుకుంటే we have ace and then diamond తీసుకుంటే we have ace. సో ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ace అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్టయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక కార్డ్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా. ఫస్ట్ సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్ అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ace కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 4 kingsలోను 4 jackలోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను. 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 jack. సో ఈ 1 jack కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 jacks. ఈ 4 jacksలో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. which is going to be 4C1. And what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option. ఈ 12 cardsలో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 52C3. అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు. నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అని అవ్వాలి, జాక్ అని అవ్వాలి, ఏస్ అని అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా
నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నా. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అన్న అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్, అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి, అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్. అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, however it is. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా. ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇలా రావడం ఒక సెట్. అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s, అన్ని 4s, అన్ని 5s. సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13/52C4. 13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే
13 spade cards, 13 club cards, 13 heart in cards and 13 diamond cards. Okay, all together 52 cards. ఈ 52 cards మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 cards కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 cards కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 cards. ఈ 48 cardsని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 card ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూస్తుంటే కదా ఈ పర్టికులర్ షేప్లో, సో అందులో ఆ 13 cards ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 cards ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 cards ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లు చూసినట్టయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 cards ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1, ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు, 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 cards. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది? 13 cards ఉంటుంది, ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 cards ఉంటుంది, 13 cardలో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్, దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 power. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's making ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా అంటే ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. It's it by 52C4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts గా డివైడ్ చేసుకోండి. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి పార్ట్ నెంబర్ 1 దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ చూడగానే టోటల్ అవుట్కమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ష్యూర్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now, this is going to be a big challenge. Try to understand. మీరు once again 4 cards drawn at random అంటే మళ్ళీ pack of 52 cardsలో 4 cards మీరు తీసుకుంటున్నారు once again. సో మీరు చూసినట్లయితే let's say I have 52 cards with me. ఓకే, 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ నా చేతిలో ఉంది. ది 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నేను 4 cards ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఈ 4 cards నుండి ప్రతి సూట్లో నుండి సేమ్ నెంబర్ కదా, సేమ్ నెంబర్ డిఫరెంట్ నెంబర్. నో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద 4 cards ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. అండ్ ఐ మీన్ సేమ్ నెంబర్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లెట్స్ సే క్లబ్, స్పేడ్, heart and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 cards ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or jack, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 cards షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1. ఐ మీన్ ఏస్ ఆర్ 2 2 2 2 ఇలా ఉండకుండా. ఓకే, అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 2 2 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13C1. సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి, క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్.
నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్ క్వీన్ కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's A, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously, it's ace. So we have 13 cards. So, నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే 2 అనేది రాకూడదు. ఎందుకంటే మన ప్రాబిలిటీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అన్ని డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చేటప్పుడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q king. సో స్పేడ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 హియర్ ఫర్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 12 ఆప్షన్స్. I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో హార్ట్ వచ్చేసరికి 2 కానీ 6 కానీ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2 6ను వదిలేసి ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 11 ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి హార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డైమండ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. సో ఫైండ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13C1. సో ఫస్ట్ కార్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 11 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ నాకు 10 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది బై. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దాట్స్ ఇట్. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Now, so here it is. Now we are going to discuss the fourth version, which is nothing but the fourth component, which is nothing but, the marbles and balls. Correct? So far we discussed coins, dices, and then the cards. Now here it comes, it's like balls and marbles, how we are going to deal with this. Now let's see, it's going to be so simple. A bag contains 8 red balls and 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic. Excuse me. Okay, now so a bag. Now let's understand. Now just for your visual purpose, okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4 plus 4 green balls. Okay, fantastic. So we have a bag which contains 8 red balls and 4 green balls. Okay, let's understand all together how many balls? 12 balls. Correct? Which is a combination of red plus green. Which is a combination of red plus green. Okay. Now, find the probability of, let's go by question. What's the first one? Let's see what's the first one. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, find the probability. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, fantastic. Okay, what is this? So simple. First thing, n of s, then n of e, and then probably p of e. ఇదేంటి చూసినట్లయితే ఓకే, టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 12 బాల్స్. అండ్ హౌ మెనీ బాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఆర్ సెలెక్ట్? ఇట్స్ ఓన్లీ 1. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో నా అవుట్కమ్ ఏంటిని చూసినట్లయితే 12 బాల్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కాంబినేషన్, ఆబ్వియస్లీ 12C1.
ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసే బాల్ ఏమై ఉండాలి, రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్. సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 8. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి, అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C1 by 12C1, correct, which is 8 by 12, which is 2 by 3, that's it, which is 2 by 3. So probability is here 2 by 3. Fantastic. Now let's see the second question. All the 4 balls drawn are red. My second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random. Fantastic. Now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం, ఐ మీన్ సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, all the 4 balls are drawn. 4 balls are drawn అంటే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మీ టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే టోటల్గా 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం, విచ్ ఇస్ 12C4. ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఆల్ ద 4 balls ఆర్ రెడ్. సో డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఎలా ఉండాలంటే రెడ్డే అవ్వాలి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఏమవ్వాలి, రెడ్ అవ్వాలి. సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 8 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C4. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 8C4. అండ్ నా so what is the probability? Probability is nothing but so 8C4 by 12C4. I hope you can solve this. This is very easy. Okay, 8C4 by 12C4, just like NCR. I hope you know this. We have already discussed NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Just formula substitution will get the final answer. It's so simple. Okay, now what's the third question? All the 4 balls drawn are green. And I repeat, all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random. So simple. So third requirement మీరు చూసినట్లయితే once again what is the outcome? We are drawing 4 balls. In such case it is going to be 12C4. No changes. 12 balls నుంచి ఓవరాల్గా మనం 4 balls డ్రా చేస్తాం. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే నా ఆ 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఆ బ్యాగ్లో నుండి తీసుకుంటున్నాను. ఆ 4 balls కూడా నాకు ఎలా ఉండాలి, గ్రీన్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C4. 4C4 is like and what is the probability? So it's going to be 4C4 by 12C4. That's it. 4C4 by 12C4. All right. Now 4 balls is gone. Now see the next question. 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random. I repeat, 2 balls are red and 1 ball is green. Okay. So let's erase this one. 2 balls are drawn. So 2 balls red అవ్వాలి, ఒక ball green అవ్వాలి. Okay, so the fourth question. Now what is the outcome? Outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12లో 3 balls మాత్రమే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ నాట్ 12C4, 3 balls ఇక్కడ. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C3. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్? 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ 1 ball చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రీన్. సో 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C2. కరెక్ట్. 8 balls లో 2 balls, ఐ మీన్ టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం. బట్ ఆ 3 balls 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ అండ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అడిషన్. సో 8C2 into. సో రిమైనింగ్ ఒక బాల్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ గ్రీన్. సో గ్రీన్లో టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 4 balls ఉన్నాయి. 4లో ఒక బాల్. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ హౌ యూర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. నా ఛాన్సెస్ ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఛాన్స్. సో ఇది మనం ఇలా డ్రా చేయడానికి, ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 8C2 into 4C1 by 12C3. That's it. 8C2 into 4C1 by 12C3. I hope you understand this. Now let's see the last question. In this particular question, last sub question మీరు చూసినట్టయితే 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we are going to select 3 balls and none of them is red. In such case అది రెడ్ అవ్వకూడదు అనేది. ఓకే, సో 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn అంటే the fifth one. 3 balls drawn అంటే n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? సో 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. ఈ 3 balls ఈ 4లోనే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్టయితే 4C3 by 12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3 by 12C3. సో 12 balls 3 balls పిక్ చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ బాల్స్ అయి ఉండాలి, గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఓకే, సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question, what is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected. So equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అంటే ప్రతి నెంబర్కి, ప్రతి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 goes on up to 20 as a prime number when each of the given numbers is likely to be selected. Okay, so total numbers in 20. Okay, and now we need to understand, మనం చూసి ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎంత. సో సింపుల్. నా సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఓకే, fantastic. Now, anyways, even numbers are not prime numbers. No need to worry about that. So what are the prime numbers here? Okay. ఫస్ట్ థింగ్, ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే నా అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే నా దగ్గర 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 నెంబర్స్లో నేను ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇట్ ఇస్ 20C1. ఓకే, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? Let's start with, see, 1 is not a prime number, 2 is the even prime number, and it's the first prime number, so it's going to be 2, and then prime number 3, 4 is not a prime number, even number 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 11 is 11 a prime number? Fantastic. Yes, 11 is a prime number, 12 is even, and 13 is a prime number, 14 is even, 15 has factors, 16 has, try to understand, 16 has factors, it's an even number as well. So 17 is a prime number and 18 no, 19 is a prime number. Alright, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్నా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే అది ఈ 8 నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. సో 8C1. సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 8C1/20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/5, which is nothing but 2/5. So probability is 2/5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay, tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together, and then one ticket is drawn at random. Okay, so మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి 1 నుండి 18 వరకు. టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random, selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay, alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం. And 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3, we have 18 tickets as such, correct? Now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So మన దగ్గర 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 18 టికెట్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ పర్టికులర్ టికెట్. ఓకే, సో ఆ టికెట్ నంబర్స్, ఇవన్నీ టికెట్ నంబర్స్, టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 18. ఓకే, సో వన్ టికెట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా సెలక్షన్ ఏంటి, నా పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసిన సెలక్షన్ కాదు, నా అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. 18లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా.
Alright, now this is the solution part. Okay, now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2 or 3 మల్టిపుల్ అంటున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ 2 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple, okay, and 3 is a, let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is easy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. అంటే 18 numbers కాబట్టి half of the numbers are obviously even numbers and then 12 multiples. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we have 9 2 multiples. ఇప్పుడు or అంటున్నాడు in the sense plus, okay, or addition. నా 3 multiples కూడా అవ్వచ్చు, 2 multiples అన్న అవ్వచ్చు, 3 multiples అన్న అవ్వచ్చు. సో 3 multiples మేము తీసుకున్నట్లయితే 3, 6 is already marked, so 3, okay, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3 multiples 3, 6 is already marked, 9, okay, 9, and then 12 is already marked, probably next 15 and then 18. అవునా? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15 అంతే. ఎందుకు అని అడిగారు అంటే సి డోంట్ కన్సిడర్ 6, ఎందుకంటే 6 ఆల్రెడీ మనం ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి. 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో 6 కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ 9 అనేది మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ 12. నెక్స్ట్ 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది. సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మీరు చూసినట్టయితే 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, 2 సెలెక్షన్స్లో లేదు. అండ్ దెన్ 18 కూడా 2 సెలెక్షన్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో టోటల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12/18 which is 1/3. 12/18 which is nothing but 1/3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use chesaru. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga let's say we have 100 tickets unnai. 100 tickets ki but even the numberings unnai, same thing 1 2 3 it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution part. Total outcome of S మీరు చూసినట్లయితే which is 100 tickets ఉన్నాయి. 100 ticketsలో నేను 2 ticketsని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను which is nothing but 100C2. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 tickets కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 100లో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 100లో ఫస్ట్ 100 నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్. 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100C2 నేను 100 నెంబర్స్ టికెట్స్ నుంచి 2 టికెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దట్ పర్టికులర్ 2 టికెట్స్ యొక్క నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఛాన్సెస్, సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25C2/100C2. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25C2/100C2. Alright, I hope you understand this. Now let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So oka box lo 5 defective bulbs unnai, 15 non-defective. 2 bulbs are chosen at random. So it's almost chudandi concept aithe same ikkada.
మార్బల్స్ అని, బాల్స్ అని, బల్బ్స్ అని మారుస్తున్నారు తప్ప ఈ మిస్లనేనియస్లో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ టికెట్స్ అని, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్టయితే బల్బ్స్ అని ఉంది. సో ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ సే బాక్స్, సో 5 defective ప్లస్ 15 నాన్ డిఫెక్టివ్. I repeat, 5 defective boxes and 15 non-defective 5 defective bulbs and 15 non-defective bulbs ఉన్నాయి ఈ బాక్స్లో. Now how many bulbs you are going to choose? 2 bulbs. In such case solution పార్ట్లో మీ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూడండి. మీకేం కావాలి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకేం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 bulbs. ఈ 20 bulbsలో మీరు 2 bulbs సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా? 20C2. నా హియర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ 2 డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 15 ఉంది. సో ఈ 15లో మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే 2 ఉండాలి. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ మీరు టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15-2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15C2 by 20C2. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, 15C2 by 20C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be the last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. Okay, we have 3 men and 2 women. 2 persons are selected at random. Okay, the selection is 2. First thing, solution part lo మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C2, కరెక్టా? సో 5 members ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 members, ఈ 5 members టోటల్ 5 members, ఇందులో మీరు 2 members సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు విచ్ ఇస్ 5C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 members ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is selected. సో ఈ ఇద్దరిలో డెఫినెట్గా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తుంది, కరెక్టా? ఈ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఏంటి అంటే సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు, అవునా? సో ఓకే, దీన్ని ఎలా నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెలెక్షన్ అనేది చూస్తాం. సి ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా? సో 2 ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్ కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 women సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ 2 కేసెస్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సో ఓన్లీ 1 woman అన్నప్పుడు మీ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి, 2 womenకి కూడా మీరు కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఏమవుతుంది చూసినట్లయితే లెట్స్ సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్ల నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 3C1 into 2C1, అవునా? సో 3C1 into 2C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరిని సెలెక్ట్ 5 members, టోటల్గా 5 members. ఓకే, ఈ 5 membersలో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాళ్ళు నాకు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఫస్ట్ వెరైటీలో ఫస్ట్ టైప్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ 3 membersలో ఒక ఈ 3 members నుంచి ఒకటి అండ్ ఈ 3 మెన్లో నుండి ఒకరు అండ్ దెన్ ఈ 2 women నుండి ఒకరు.
ఓకే, లేదు 2 womenని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 కరెక్ట్ ప్లస్ 2C2 అంతే. సో ఇద్దరు women ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 way కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1 ఓకే ప్లస్ 2C2. ఇది నా మై ఫేవరెట్ మై రిక్వైర్మెంట్ అండ్ టోటల్ చూసినట్లయితే 5C2 దాట్స్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ 1 ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 woman అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్. సో ముగ్గురు మేల్స్ నుండి ఒకరిని ఇద్దరు ఫీమేల్స్ నుండి ఒకరిని అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కేసులో 2 women అంటే మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 members నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 woman అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 women ప్లస్ అనే కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ రెండు ఒకేసారి జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు మాత్రమే జరగచ్చు. అంటే అట్లీస్ట్ 1 woman లేదా 2 women ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. Alright, go back to your home, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very, very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే you need to have a strong hold on permutation combinations, exclusively combinations. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So before you practice or before you see these videos, please go through the permutation combination videos and try to understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand how selection process goes. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 50 to 70% of the work మీకు కాంబినేషన్స్లో మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కావాలి అదేంటి, ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జస్ట్ న్యూమినేటర్ బై డినామినేటర్ ప్రాసెస్లో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సెపరేట్గా ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ ఎట్ కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about doubly linked list in C language data structures. Today I want to discuss about doubly linked list C language data structures. Now the last session I discussed singly linked list data structure. What is meant by linked list? It's a collection of elements with a link of pointers. Linked list is nothing but collection of elements. Linked list is nothing but collection of elements connected with the pointers. Now every singly linked list one way direction can be traveled. Every singly linked list one way direction can be traveled. Now which is one way direction to be traveled? Now left to right you can traverse the elements. Singly linked list each node contains 2 partitions. One is for data, another one is called as next element address. Every node consists with 2 partitions. The first partition consists with the data or element. Next partition consider next element address. It is also called as pointer. Singly linked list one way direction only you can travel. You can travel one way direction, left to right. Singly linked list which are the basic operations: insertion, deletion, display. What is meant by insertion? Insert a node at beginning, head position. Insert a node at tail, ending position. Insert a node at mid position, based on the location.
insertion at 3 positions, insertion at beginning, insertion at ending, insertion at mid index based on the location. Deletion operation function, deletion at beginning, delete the node at beginning, delete the node at ending, delete the node at middle index. What is one more operation for the singly linked list? Display function. How to traverse the singly linked list elements? Display function to be used. Wherever the list contains null pointer, that is an indication of end of the list. Which list you have the null pointer, that is a last node or tile node. Which list you don't have the null pointer, continue to the next element pointer. Wherever null pointer tracing, stop the display, stop for reading. Now today I want to discuss about a doubly linked list data structure. What is the difference of singly linked list, doubly linked list? Major advantage of doubly linked list, it is traveling two-way directions. Singly linked list traveling only one-way direction, I mean left to right only you can traverse the elements. But right to left cannot be traverse the elements. That is possible under doubly linked list. Doubly linked list is equal to singly linked list operation, insertion, deletion, display, insertion at the beginning, insertion at the middle index, insertion at the ending, deletion at the begin, deletion at the ending, deletion at the mid index. And for the display, two display function you have. One display for left to right traveling, another display function right to left traveling. Because of doubly linked list two-way direction, one direction display left to right traveling, another direction display right to left traveling. What is a important point of doubly linked list? It is traveling two-way directions. Every node consists 3 partitions. Each node contains 3 partitions. The first partition called as previous node address, the middle pointer called as element or data, the next pointer called as next node or next element address. Every node 3 partitions we have. One is for left node address, another one is for right node address, the middle one is element. Doubly linked list 2 null pointers you have. The first node left pointer is null, the last node right pointer is null. Which is the first node? The left node is null, left pointer is null. First node is also called as head node, last node is called as tail node. Head node left pointer should be makes null, tail node right pointer should be makes null. 2 null pointers you have. Doubly linked list operations are insertion, deletion, display, and display for 2 functions we have. One is for left to right direction to be display, right to left direction. Doubly linked list is a pointer method. With pointer only you can create, similar to singly linked list. Doubly linked list you can create with a dynamic memory allocation. How to make a nodes? Malloc function. How to delete the node? Free function. Dynamic memory allocation to use. You see that how to create the doubly linked list. First you want to discuss about the doubly linked list. First to be considered as node. The first to be considered as node. Suppose every doubly linked list, this is called as node. This node consists 3 partitions. The middle partition called as data, next left side pointer called as LPTR, left pointer left node address, right side pointer called as RPTR, right side pointer address. Every node consists with 3 partitions. It is called as left node address, it is called as right node address, the middle you have to use the elements. This is called as doubly linked list structure you have. How to create the node struct? How to create the node? Struct node. Doubly linked list, how to create the node? Struct node.
First I want to create with a struct node star LPTR, that is called as left pointer. It's called as previous node address, int data or elements. Again the struct node consists another node pointer, struct node RPTR, it is called as right pointer. Now this is the syntax of node creation. How to create the node? Struct node. Node is a user defined data type. Under this node you consist with the LPTR, I mean left node address, struct node star LPTR or previous node. Middle you have to enter the element. Next struct node RPTR, it is called as right pointer, next node address. LPTR consists with previous node address, RPTR consists with next node address, the middle one is element. How to create the dynamic memory? Struct node, actual structure name is node, I want to create with a temp, temp is my node. Struct node is a structure name. What is my variable? Temp variable, it's a pointer. Temp variable consists with struct node. How to create a memory? This temp, how to create memory? Temp equal to struct node star dynamic memory allocation. Struct node star, your temp node is struct node star pointer MALLOC, malloc function to be create, size of that node, whatever node you created, that memory size to be create into one node to be create. This is called as how to make a memory for the temp node, memory allocation. This is used for how to make a node, malloc function. How to free the node? Free of temp, memory destroy, node to be destroyed. Now this malloc function used to create the memory dynamically. This free function used to destroy the node, to remove the memory dynamically, free function. Now this is the syntax to be create for doubly linked list node creation syntax. How to create the node for doubly linked list? Struct node star LPTR, it's a self structure. LPTR means previous node address, int element, struct node RPTR, it is consists with next node address. Struct node star temp is called as temporary pointer, node temporary pointer. How to make a memory? Temp equal to struct node star node pointer, malloc function to be used, size of node, how much memory required for the node into 1. How to destroy the memory? Free function, free of temp, memory to be destroyed. Now I want to work with operations. How to create a doubly linked list operations. Which are the doubly linked list operation? First one, insertion. Doubly linked list first operation, insertion. Now I want to go for insert node. Insert node at begin, I mean head position. How to insert the node at begin? Head position, how to insert? I have, you see, I have two nodes I have. First I created two nodes. These are my two nodes. My first node is A, second node is B. First node is A, second node is B. I have 10 is a element. Now this is for RPTR, I mean right side pointer. Now this is LPTR, that means left side pointer. It's a left side pointer, it is right side pointer. Now here 20 is the element. Here null. Now for the B node, right pointer is null because there is no any elements. I want to travel with the two-way directions because doubly linked list. Now for the A, left pointer is null. Actually I have two nodes. A is one node, A element is 10, A right pointer is B. Suppose this node address 600, suppose 600 is the address. Now here which information is storing? 600. Now for the B node address is 600, suppose that 600 address will be stored under A, right pointer. Now for the B, suppose this A node address 400, suppose. At that time LPTR which information stored 400 and there is no right side node, null pointer. That means what? A node address 400 stored into B previous. Now for the A right pointer stored with the B address 600. Now here I want to create a node at begin. I mean before A,
I want to create one node. Before A, I want to create the node. Now which node I want to create that? Here I want to create the node. What is my node I want to create? Temp node. Temp node I want to create. For this temp node 30. Now here I want to connect with, here I want to connect. Which I want to connect here? RPTR. That is called as A node address. Now here temp node left pointer null. Here I inserted. New node is inserted here. Now here this null will be eliminated. Suppose this temp node address is 300 suppose. Now this 300 stored into this location LPTR 300 is stored. Now here under temp right pointer is stored with 400. Finally what is my conclusion here? Temp of element is 30. Temp of previous pointer is null. Temp of right pointer calling to the address of A address 400. Under A LPTR left pointer is temp address, right pointer is B address. Now element is 10. Under B left pointer is A address, right pointer is null. Now here I inserted new node. What are the operations? Before insert, before temp node, what are the operations? Before temp node, which is my head node? A is the head. Now here what are the operation? A arrow, element is 10. Arrow indicates structure pointer. Your node is structure pointer. A LPTR, that is called as left pointer. A LPTR, before temp node, A LPTR is null. A LPTR is null. Now here which is the head node? Head node is A. The first node is A. Head node is A. After temp node insertion, whenever I insert a temp node, what are the operations? When I insert the temp node, now here temp of next, otherwise temp of right pointer. Temp of right pointer equal to which node? A. Temp of right pointer keep to the A address. Temp of element is 30. Temp of element is 30. And temp of LPTR left pointer equal to null. Null is moving. Now which is the head node? Temp is the head node. In this statement temp is the head. Now you see here I want to insert, actually A node is there, B node is there, two nodes are there. A node element is 10, A node left pointer null actually, A node right pointer is B address. Now for the B left pointer is A address, B right pointer is null. Now for the B element is 20. I want to insert the new node at the beginning. Temp is my new node, I want to insert at begin. Head position I want to insert. Before temp node, what are the operations of A? Before temp node, what are the operations of A? A element is 10. A left pointer is null. There is no node, left pointer null. A, head is A. Whenever I insert a temp node, now head is moving at a temp. Now head is moving here. What is the temp of right pointer? Temp of right pointer is A and the temp of left pointer is null. Temp of element is 30, which is head node. Temp is the head. Before adding, head is A. After adding temp, temp is head. This is for insert node at begin. This is the statement. Suppose I want to insert a node at end position. I want to insert a new node at end position. That is called as tile position. I want to insert the node at a tile position. How to insert the node at a tile? What is my operation here at the end position? I have two nodes are there, A, B. Here I have A and B. One more new node I want to insert, temp node. Now this is A, this is B. Temp is my new node. I want to insert temp. 10. Now this is null pointer, this is right pointer. Now this is 20, this is left pointer, this is right pointer. Now for the temp 30, new node. Now here left pointer, here I have left pointer, right pointer is null. Two-way direction. Every doubly linked list two-way direction travel. Now I am inserting new node at a temp, at ending.
I am inserting new node temp at end position. Now see, before insert temp node, what are the operation? Before insert temp, what are the operation? B of element is 20. B of element is 20. B of right pointer is null, because B is my last node. Before temp B right pointer is null. Now B left pointer, which is the B left pointer A, which is the tile node. Tile means last node, B is the tile. After insert temp node, I want to change the operations. After insert the temp node, what to be changed? B of right pointer equal to temp, right pointer move to the temp, and the temp of left pointer should be make to B. B of right pointer is temp of left pointer B. Now temp of element equal to 30, temp of right pointer, which is the temp of right pointer here, null. Temp of right pointer null, which is the tile is temp is the tile. Before temp node insertion, B is the tile node. After temp node insertion, tile is moving. Whenever tile is moving, null also moving. Before insertion, B of right pointer is null. After temp node insertion, temp of right pointer is null. Now here I want to go for insert node at mid position. Mid index I want to insert the node. I want to insert the node at the mid index position. Mid index to be inserted. Previously beginning position and ending position. Insert node at mid index I want to insert. Mid index I want to insert. I mean based on the position to insert the nodes. I have A and B. A is one node, B is one node. I created temp here. Temp is my node. Temp is my new node. What is my mid position index? Index position, index is 1. I mean second position. This is 10. Now this is null pointer. This is right pointer. Then this is 30, left pointer. And this is right pointer. And 20. This is left pointer, null. I want to insert the node at middle position. Now this position I insert. Previously temp node inserted at last. Now I want to insert temp node at in between A and B. In between. Before temp, which are the operations? Before temp, which are the operations here? A of right pointer is B. B of left pointer is A. A of right pointer equal to B. Before temp node insertion, A of right pointer is B. Now B of left pointer equal to A. Just two statements. Before temp node insertion, A of right pointer is B connected, B of left pointer is A connected. After temp node insertion, A of right pointer equal to temp. After that, temp of left pointer equal to A. After that, temp of right pointer, temp of right pointer is B. Now for the B of left pointer is temp. This is the statement. What are the statement to be right? When I insert the temp node, A of right pointer is temp. Temp of left pointer is A. Temp of right pointer is B. B of left pointer is temp. At that time, head no changes. Head is A and B is tile, no changes. Now in this insertion, temp is mid, head is at A, tile is at B. Head and tile no changes. This is called as insertion at begin, insertion at ending, insertion at middle index. How to delete the node at begin, at end, at middle. How to delete the node? Previous operation insertion, but I want to work with deletion. How to delete the node?
Deletion also 3 chances you have. I want to delete the node at begin. First position, how to delete the node at begin. I have some node. Now here I have that 3 nodes in my linked list, 3 nodes. Now this is A, this is B, this is C, 10. Now this is null. Now this is right pointer. Now this is 20, left pointer. This is right pointer, and 30. This is left pointer, null. Now two-way direction to be travel. It is doubly linked list, two-way direction. I want to delete node at the begin. That means this node I want to delete. I want to delete the A node. Before deletion, what are the operations? Before A node deletion, which is the head? A is the head. Before A node deletion, A is the head. After deletion, head is moving to B. Now this is head. Before A node deletion, which is the A left pointer, null. After deletion of A, B left pointer, null. Before A node deletion, A left pointer, null. After A node deletion, B left pointer, null. Before A node deletion, right pointer is B, but here B left pointer is null, null to be used. Before A node deletion, this is head. After A node deletion, B is the head. Head is moving to B. What are the operation used? A of LPTR, left pointer is null, and A of RPTR, right pointer equal to B node. Which is the head? Head node is A. Head node is A. After deletion, how to delete that? How to delete the node? Free function to be used. Free of A. How to delete the node? Free function. Free of A. If you want to create the node, malloc function to be used. If you want to make a new node, malloc. If you want to delete the node, free function. Free of A. After deletion, now for the B of LPTR should make to the null. I mean this is null. This is moving on null. Now B of right pointer equal to C. Now here which is head node? Head node is B. Before deletion, head is at A. After deletion, head is at B. Head is also called as a root node, which is my starting node, that is head or root node. Now this is for delete node at the begin. Now I want to delete the node at ending. How to delete the node at the ending, end position, tile position, how to delete the node. Now I want to delete the node at the tile position. Delete node at end position, tile position to delete. I have 3 nodes. Now here 3 partitions. I have 3 nodes are there. A, B, C. I have 10. This is right pointer. 20 left pointer. This is right pointer, and 30 left pointer. This is null. Now I want to delete the node at the ending. C node I want to delete. Before C node deletion, tile is at a C. Before C node deletion, tile is at a C. After deletion of C node, B is the tile. Tile is moving. Before C node deletion, C right pointer null. After deletion of C node, B right pointer is null. Now here you make it as null. Before C node deletion, tile is at C. After deletion, tile moving at B. Before C node deletion, C right pointer is null. After deletion, B right pointer is null. You make it as null. Now you see how to make of that before deletion. This is null. Before deletion, how to use of that? C of LPTR, left pointer is B node. C of RPTR, right pointer is null. Tile node, which is the tile? C is the tile. After deletion, how to delete the node? Free
free of C. After deletion of C node, B of right pointer should be make null. This is you make should null. Now B of element is 20, and which is the tile? B is the tile. Tile is B. Before deletion of C node, tile is C. After deletion of C, tile is B. This is called as what? Doubly linked list. How to delete the node at end position. Now for the deletion, only one more operation is there. How to delete node at middle index. I want to delete the node at the middle index. How to delete of nodes at the middle index. Now here I used with A node, and what is one more node I created here? B node and a C node. 3 nodes. This is B, this is C. Here I created 20 LPTR. This is right pointer. This is 30 LPTR. This is null. Now I want to delete of this node, middle node to be deleted. Delete node at the mid index. I want to delete the B node. In between A and C, B node to be deleted. Before deletion, what are the operations? Before B node deletion, A of RPTR, I mean right pointer, A of right pointer equal to B, and B of right pointer equal to C. A of right pointer, A of next is B, B of next is C. Now after deletion, when I delete that B node, when I delete, A of right pointer connected to the C. A of right pointer connected to the C. Now for the C left pointer moving to A. Whenever I deleted this B node, A of right pointer should connected to the C, and the C of left pointer should connected to the A. Now these are the operation to be changes. Before deletion, A of right pointer connected to B left, and B of right pointer connected to C, C left. After deletion of this, A right pointer moving to C, C left pointer moving to A. But in this position, head and tile no changes. Head is at A position, tile is at C position. Now for the doubly linked list, insertion at beginning also, insertion at ending also, insertion at mid index also. Similarly, deletion also, deletion at begin, deletion at ending, deletion at mid index. How to display the doubly linked list nodes? Suppose I want to display doubly linked list nodes. How to display? Here two display functions you have. Under doubly linked list, you have two display functions. First, I want to display here left to right. Left to right I want to display. My first functionality left to right. Suppose A, B, C. I have 10. This is null. Now this is RPTR. Now this is left pointer. 20 right pointer. This is 30 left pointer, null. First I want to display left to right. What is my first display? Void disp1, display 1. Void disp1, display 1. How to display that? Here I used P. P is my head position. P is my head position. Now I mean which is the head node, that I say as P. While P arrow RPTR called as right pointer not equal to null. Whenever P of next not equal to null, moving on the next nodes. I want to print the elements. %D. I want to print elements. P of element. That means what? What is the first P position? A. Initially this is my P. What is the P of next right pointer? Not null. Not null means moving on the next. What is the P of element? 10. Moving on next. Now the P is moving to here. What is the P of element? 20. What is the P of right pointer? C. Moving on to this. What is the P of element? 30. What is the P of next? Null. Stop there. P will be moving.
P equal to P arrow RPTR. P equal to P arrow RPTR. Now this is called as which function now? Void disp1. This is which direction to travel? Left to right. How to travel the doubly linked list? Left to right. Initially P is at the head, I mean this position. P will be moving on. P of next is B, next to P of next is C, C of next is null until that to be travel. If I want to display right to left, one more display function I have, right to left. How to display the doubly linked list elements? Right to left. Right to left, how to travel? Suppose I want to travel this direction. Whenever I travel this direction, suppose this is A, this is B, this is C. Now here this I started with P. Now this last node I started with the P. How to start off that? Here I want to go for a void. What is my function name? Disp2. Disp2. Now this disp function, this display2 function, right to left, how to traverse? Now this disp2 function, how to traverse right to left? Initially my P node started at a tile. Started at a tile. I want to start at tile position. How to start off the tile? Tile means last node. At that time P left pointer should be checking. While left pointer means previous node. P LPTR left pointer not equal to null. Whenever P left pointer not equal to null, what is the P of left pointer here? B. What is the B of left pointer? A. What is the A of left pointer? Null. There stop. Now here P moving to here, again this is P, P left pointer, again this is P, P left pointer null. There stop. How to make of that? Printf %d elements. Now reverse to be print. P arrow elements. First P is at tile position, P element is 30, next P element is 20, next P element is 10, next P element there is no. P equal to P arrow LPTR, right to left travel. This is called as which direction to be travel the elements? Right to left. How to display the nodes? Right to left. Doubly linked list two-way direction can be traveled, two display functions. Singly linked list only one display function is there, left to right. But doubly linked list left to right, right to left. How to move on the left to right? P is nothing but one temporary node. P started at a head. If P of next not equal to null, moving on the next nodes. Wherever P is null, stop the process. If I want to travel the right to left, P is at a tile node, last node. P of left pointer is not equal to null, continue the process. Whenever P of left pointer is null, stop the process. That is for two display function operation, doubly linked list. Doubly linked list insertion at begin, end and middle. Deletion also begin at end at middle. And display function, two display functions you have, left to right, right to left. Doubly linked list, I want to work with length, that means how many nodes I have. I want to count of that nodes. How to count the nodes? Suppose in this list how many nodes are there? I want to count the nodes. What is my function I used? int, length, just our define, length function. What is the usage of length function here? Totally this linked list how many nodes? Length I want to return, length of that. Initially I declared a count variable, count equal to 0. Initially count is 0, P equal to head, initially head I started. While P arrow RPTR, I mean right pointer, not equal to null. Whenever P of right pointer not equal to null, I want to increment with count plus count variable increments. Now here P equal to P arrow RPTR. Finally return. Finally which to be returned? Count value should be returned. Counts. Count means how many elements, how many nodes you have.
Initially count is 0. P is at the first node position. Here P is at first node head. If the P of right pointer is null, no, continue. Count value becomes 1. Is it P is right pointer is null? No, continue. Count is 2. P is right pointer is null. I'll stop there. Count is 2. Totally here 0, 1, 2. Totally 3 will be displayed here. Count is initially 0, then reading time 1, then 2, then 3. Return count is 3. This function called as which function you have? Length function to be processed. In your doubly linked list, how many nodes are there? That should be returned. Now these are the doubly linked list operations. What is one more type of linked list? Circular linked list you have. Circular linked list. What is meant by circular linked list? First you have to create the doubly linked list. The doubly linked list can convert it to circular linked list. Doubly linked list first you be developed, that should be convert to the circular linked list. What is meant by circular linked list? Doubly linked list last node address pointing to the first node previous address. Doubly linked list last node right pointer, which is my last node, the last node right pointer should connect with the first node left pointer. It is a circular chain. Once I connected to the circular linked list, there is no head node, there is no tail node. Singly linked list, you have one null pointer. Doubly linked list, you have two null pointers. First node left pointer null, last node right pointer null. But when you go for circular linked list, last node right pointer connected to the first node left pointer. At that time, what is the advantage? There is no null pointers. There is no nulls. And from that, any node to any node you can travel. There is no header, there is no tail. Any node to any node you can travel. It's a circular chain. But circular linked list directly cannot be created. First I want to create with a doubly linked list that only connected to the circular linked list, converted to circular. You see that whenever you create the circular linked list also similar to doubly linked list. Circular linked list is also similar to doubly linked list. It's a circular chain. Here also three partitions, each node 3 partitions I have. Here also each node 3 partitions. Suppose I have this is A node, this is B node, this is C node. Now I want to discuss about circular linked list. Circular linked list initially doubly linked list. First I want to construct the doubly linked list. Now this is what 10, this is RPTR right pointer, this is 20, this is LPTR. Now this is RPTR, and for the C30 this is left pointer and right pointer is null. Now this is null, left pointer null. Actually it's a doubly linked list direction, doubly linked list traveling. This is the structure of doubly linked list. If I want to work with circular linked list, in this doubly linked list, which is the last node is C right pointer. What is the C right pointer? Null. Now this right pointer should connect with the first node previous pointer, I mean left pointer. What is the meaning of that? Last node right pointer should connect to the first node left pointer. Now here this link will be created. This link will be created. At that time there is no header, there is no tail. Now null is removed here. Now there is no null. You have all are valid pointers. Previously 2 null pointers. What is meant by null pointer? There is no value. There is no any address. You can't trace out any address. Valid pointer means something address. Previously there is 2 nulls, but circular linked list there is no nulls. Now here C node RPTR, that C node RPTR connected to the A node left pointer. At that time it's a circular manner. There is no header, there is no tail, it's a circular manner.
What is the advantage of circular linked list? Any node to any node you can travel. Suppose I started at P from A. I started at P at A. P for first I started at A. At that time A can be travel P of next, B can be travel P of next, C can be travel. At that time A, B, C can be travel. If I start from the B to be read, suppose my P is at a B position, P is pointer, P point at B, because C link will be A. If I start from A, B, C, start from C, this is P suppose, at that time which can be read, C, come back to A, come back to B. Wherever you started that, from that position to behind of that all nodes will be traveling. That is the advantage of which linked list? Circular linked list. It's a circular manner. Circular linked list, what is the points to be understand? Every circular linked list, initially it's a doubly linked list. Directly you can't create the circular linked list, initially doubly linked list, and the doubly linked list right pointer connected to the first node, left pointer. Doubly linked list, last node right pointer should connect with first node left pointer. At that time there is no null pointers. All nodes are valid pointers. That is one advantage. One more advantage, any node to any node you can travel, A to C, B to A and C to A, B. Insertion also possible, deletion also possible, display also possible. These are the basic operations for circular linked list operation, similar to doubly linked list. Insertion, deletion, display. Two-way direction can be traveled. Now that is a complete implementation of linked list programs. Doubly linked list program implementation algorithm and singly linked list implementation algorithms and circular linked list implementation algorithm. Then tomorrow class I can continue for tree structure, data structure can be discussed. How to create the tree data structures. Then tomorrow session I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about tree data structures in C programming language. How to create the tree in C programming language. Now the last session I discussed with some data structures, which are the data structure I discussed in the last session. Linked list I discussed, singly linked list, doubly linked list and circular linked list operations. Now today I want to discuss about tree data structures. What is mean by tree? Tree is also called as data structure. Tree is used to store non-linear data. Generally data structure categories are two categories are there. One is for linear data structures, another one is non-linear data structures. What is mean by linear data structures? Linear wise to store the elements, line by line to store the elements, sequentially to arrange the elements. Which are the linear data structure? You have arrays, stacks, queues, linked list. These all are the categories of linear data structures. What is mean by linear data structure? You want to store the elements in order wise, sequentially to store the elements. Every linear data structure, you have the starting element, you have the whenever you go for non-linear data structure, the elements will be represented, it is not in order wise, based on the traveling, the elements will be processed. Based on the traverse, the elements will be processed. Tree is also called as hierarchical representation of elements. How to define the tree? Tree called as hierarchical representation of elements.
whatever elements you created, those elements you want to represent it in hierarchical manner, it is called as tree. Every tree, the elements will be traveling based on the root element. Every tree based on the elements, it will be started with a root. Root is nothing but starting node of the tree. Root is nothing but starting node for the tree. Now in the tree, how to store the elements? Based on the node representations. What is meant by node? Node is nothing but to represent the element in the circular manner. I mean, in the circle you want to represent the element, it is called as node. Now in the tree, which is the very first node or very beginning node, the node called as root node. Whenever the node is connected with the other node, that node is become as parent node. Whenever one node is connected with other nodes, the node is called as parent node. Which node is already connected, that nodes are called as child nodes. Which node have the links, that node is parent. Which node is detecting some elements or downward some elements, those are called as child nodes. Entire tree, root node, only one root node you have, many parent nodes can be represented, many child nodes can be represented. Entire tree, only one root node should be defined. For the tree, many parent nodes you have, many child nodes also represent. Finally, what is my conclusion? Tree is also called as data structure to store the data in the hierarchical manner. Now under data structure, linear data structure is nothing but line by line or manner. Stack is a data storage, LIFO manner, last in first out. Queue is a data storage, FIFO manner, first in first out. Linked list also one of the data storage. It's a singly linked list manner, doubly linked list manner, circular linked list manner. But these all collections are only for linear data structures. These all are the collections. Different type of elements can be stored. It's a linear representations, sequentially represent. Now I want to discuss about non-linear data structure. What is meant by non-linear data structure? The elements will be represented based on the nodes, based on the edges. What is meant by edge? In between the nodes, you create one link, the link called as edge. Whenever two nodes are connected with one link, that link is called as edge. Every tree, very beginning node, very first node is called as root node. Entire tree, only one root node should be there. Whenever the node is connected with the other nodes, other links, that node is called as parent node. Which nodes are connected that parent, those nodes are called as child nodes. And every tree, n number of parent nodes available, n number of child nodes available, but the root node only, one root node only available. Root is nothing but it's a starting node or its very beginning element to store the elements, representation of elements. Now see, whenever I want to work with a tree, tree is nothing but it is one of the hierarchical representation to store the elements. Now that is represented as nodes. This is called as node. It is represented as node. Whenever the node is linked with the other nodes, the load connected with other nodes, at that time this node represented as, I created here two, only one child I created. Only one child I created. Now here you see, now in this diagram, which is the parent nodes, 10 is a parent node. Again this is also treated as parent node. Now these are the left child, this is the right child. Again this is called as parent node and this is the left child. Now you see in this tree 10 is a parent node as well as root node. What is meant by root node? Which node is first starting you represented, that node is called as root node. Which node is starting point node for your tree, that is called as root node, starting node.
Whenever the node connected with other nodes, links will be connected. These are child nodes. This is parent. 10 is the parent of 5 and 6. 5 is the child of 10. 5 is the parent of 3 and 4. And for the 6 is the child of 10. 6 is the parent of 2. Now here, what is mean by here siblings, sibling nodes. I want to define with sibling nodes, siblings. What is mean by sibling nodes? You see the siblings here. For the 10, 5 and 6 both are the siblings. 5 comma 6 is nothing but siblings. And 3, 4 also siblings. 3, 4, 2 also siblings. Now here 3, 4 is the 5 childs. These are the siblings. And 2 is the sibling of 6. Now in this case 3 comma 4 is called as siblings. 3 comma 4 nodes are siblings. Siblings and 2 is also sibling. 2 is the sibling for what? Which node? 6. Now this is for siblings of 5. Now whenever the two childs are represented for one parent, those childs are called as a very beginning node. That node is called as root. From the root only you can traverse the elements, travel the elements. What is the definition of tree? It's a non-linear data structure, hierarchically represent the elements, hierarchically to follow the elements. Whenever the node have the links, those nodes are called as child nodes. Which node you connected the childs, that node is called as parent. What is meant by parent? Which node you connected with some other links, those are parent. Which nodes are already connected, those are childs, down direction. Every tree only one direction only you have to indicate the link. You can't indicate two directions, only one directions, downwards. The tree will be traveling only downwards, not for upwards. Now here 5 and 6 are the childs of 10. What is meant by sibling nodes? What is meant by sibling nodes? Wherever two nodes are connected with same parent. Whenever two nodes are connected with same parent, that is siblings. 3, 4 siblings of 5, because 3, 4 parent is 5. 2 is the sibling of 6. Suppose here I used with a leaf child. What is meant by leaf child? Which node you don't have any other links. Which don't you have the links, that nodes are called as leaves. Which are the leaves here? 3, 4, 2, because it is ending point, there is no any leaves. What is the level of the tree? What is the level of tree? This is my first level. Now this is my first level, root level. Now this is my second level. This level connected with other nodes, this is second level. And this is my third level. What is the level of this tree? 3. Level of this tree? 3. This is my first level connected to some childs. Again second level also parent, again connected to some childs. But third level there is no any childs. Third level is leaf nodes. Every tree which are the third level, there is no any links, that is called as leaf childs. Which is the final level, you don't have the links, that is called as child nodes, leaf child nodes. Now finally this is one of the tree representation. Tree will be represented. Now you see, now I want to discuss about some definitions for the tree, some definitions. For the tree you have some trees, different type of trees. What is the first type of tree under data structures? First type of tree called as binary tree. The first type of tree indicates binary tree. How to define the binary tree? Whenever the parent at least one child, maximum two childs, the tree called as binary tree. Whenever the tree have minimum one child, maximum two childs, that is called as binary tree. You see that binary tree, suppose I have, this is my parent, this is one child, minimum one child, maximum two childs. More than two childs you can't connect. Whenever more than two childs, it's not a binary tree. It's a tree, but it's not a binary tree. What is the rule of the binary tree? Every parent a minimum one child, a maximum two childs. Suppose I have 10, this is 5, this is 6.
It is called as binary tree because one parent, two childs. If I represented with 10, 3, 10, 3 and 6 and 7, it is not a binary tree. It is not a binary, it's a binary. Suppose if I use with 10, 5, just only one child, it is also binary tree. Every binary tree, minimum one child, maximum two childs. More than two childs not allowed. It is a binary tree, two childs. It is one child, it's a binary. It is not a binary. That it's a tree, but it's not a binary tree. What is one more type of tree representation you have? Binary search tree. Now I want to represent with one more type of tree, binary search tree. How to define the binary search tree? You see that binary search tree. Binary search tree will be there. What is the important point? Every binary search tree, initially binary tree. If you want to represent the binary search tree, initially that should be binary tree. But every binary tree is not a binary search tree. Every binary search tree is also binary tree, but every binary tree may be or may not be binary search tree. What is the definition of binary search tree? Every parent node should be greater than left child and every parent node should be less than right child. This is the definition of binary search tree. What is meant by binary search tree? Every parent node should be greater than left child element. Every parent node should be less than right child element. What is the definition of binary search tree? Whenever the parent is greater than left child, parent is less than right child, it's called as binary search tree. You see some, what are the binary search tree? Example, check it. I have 10. Now, here I created 3 and here I created 13. Now, this is one tree I created. Now, see 10. 10 is the parent. Now, this is parent. Now, this is my left child, this is my right child. Now, you see this, this tree is a binary search tree or not. I want to verify this tree is a binary search tree or not. Yes, it's a binary search tree. How to decide it's a binary search tree? Parent node is 10. Is it 10 greater than 3? Yes, true. Next, is it 10 is less than 13? Yes, true. Both are true. This is true, both are true. Now, it's a binary search tree. Suppose if I giving with 10, if I giving 10, now here I used with 6, here I used with 5. This is not a binary search tree. Why? Because 10 is greater than 6, it's okay, fine. But 10 is not less than 5. 10 is not less than 5. Now this is true, this is false. That's the reason it's not a binary search tree. What is the rule of the binary search tree? Every parent node should be greater than left child element. Every parent node should be less than right child element. In this case, parent 10 is greater than 6, it's okay. But 10 is not less than 5, it's false. That is the reason it's not a binary search tree. But every binary search tree is also a binary tree. See, in this tree, one parent, two childs. Whenever one parent, minimum one child, maximum two child, it's a binary tree. But every binary tree may be binary search tree, may not be binary search tree. I want to take some elements. I want to travel the binary search tree. I want to develop the elements into binary search tree. You see the elements. I want to take some elements that I want to represent into binary search tree. Suppose I taken some elements 3, 7, 10 and 17. 21, 6 and 24. These are my elements. I have some elements 3, 7, 10, 17, 21, 6, 24. How many elements I have? 7 elements. These elements I want to represent into a binary search tree. It is also called as BST. These elements I want to represent or I want to construct into binary search tree. You see, first element is 3. Now 3 is my parent. First I want to start with 3. 3 is my parent. What is my next element? 7. Is it 7 is greater than 3? Yes.
whenever the child element is greater than parent, child element is greater than parent, that should be make into right side to be represent. Why? Because binary search tree rule, every parent element should be greater than left side, less than right side. Now this 7 is my next element. Is it 3 is less than 7? Yes, 3 is less than 7. What is my next element? 10. 10 to be represent. Now the first 10 should be compared with root. This is my root. Now this 10 is greater than 3? Yes. Moving on right side. Is it 10 is greater than 7? Yes. Right side. This is also right side. How to construct of binary search tree? Listen. First 3 to be construct, 7 should be compared. Is it 7 is greater than 3? Yes. Right side to be travel. Next 10. 10 to be compared to the 3. Is it 10 is greater than 3? Yes. But already 7 will be there. It is not empty. Is it 10 is greater than 7? Yes. Moving on right. Next 17. Now here 17 I used. Is it 17 greater than 3? Yes. Is it 17 greater than 7? Yes. Is it 17 greater than 10? Yes. Wherever it is possible, that area to be construct. What is my next element? 21. I used 21. Now I want to compare 3. It's greater. 21, then 7 greater, then 10 greater, then 17 greater. This is 21. Now I want to construct with 6 element. Is it 6 is greater than 3? Yes, 6 is greater than 3. Compared to the 7, is it 6 is greater than 7? No, false. Now here 6 will be left side, it will be keep. 6 will be left side to be keep because of it's a lesser. Suppose here I taken one more element, 12 suppose. You see that is it 12 is greater than 3? Yes. Moving on right side. Is it 12 is greater than 7? Yes. Moving on right side. Is it 12 is greater than 10? Yes. Moving on right side. Is it 12 is greater than 17? No. False. Moving on left side. 12 is here. Finally, this is the construction of which tree? Binary search tree. What is the formula to be followed for binary search tree? Every parent node should be greater than left child. Every parent node should be less than right child. Wherever the position is possible, that position to make. First 3 will be inserted. After that 7. 7 is greater, that's why right side. After that 10. 10 is greater than 7, that's why right side. After that 17 compared to 3, greater. Compared to 7, greater. Compared to 10, greater. After that 21 compared to 3 first. Root node to be compared first. Every insertion first root node to be compared. Is it 21 greater than 3? Yes. 21 greater than 7? Yes. 21 greater than 10? Yes. 21 greater than 17? Yes. 21 greater than 17. That's why here you keep off this. Next 6. Compare to the 3. Is it 3 is less than 6? No. Greater. Is it 6 is less than 7? Yes. That means left side. 12 to be compared to 3, greater. Compared to 7, greater. Compared to 10, greater. Compared to 17, lesser. That is called as binary search tree representation. Now see, one more type of tree will be that. Now under this, you have one more type of tree will be there. What is one more type of tree will be there? Heap tree will be there. Heap tree. Under tree data structure only, one more type of tree you have, heap tree representation. What is the definition of heap tree? Parent should be greater than left child and right child. Parent element should be greater than left and right. Binary search tree formula, parent should be greater than left child element, parent should be less than right child element. But when you go for heap tree, parent should be greater than left and right. Suppose I have 10, this is my parent node. I have 5, this is my child. I have 6, another child. Now in this case, what is my parent? 10. What is my left child? 5. What is my right child? 6. Suppose I checked with 10 greater than 5. Is it 10 is greater than 5? Yes. Now this is true. Is it 10 is greater than 6? Yes, it is true.
What is the rule of the heap tree? Parent should be greater than left child, parent should be greater than right child. Now it is heap tree. It's a heap tree. What is the difference of binary search tree and heap tree? Binary search tree formula, parent should be greater than left child, parent should be lesser than right child. Parent should be greater than left child, parent should be greater than right child. But when you go for a heap tree, parent should be greater than left and right childs. Parent should be greater than left and right childs. It's called as heap tree. And what is one more formula? Every heap tree is also binary tree. Every heap tree is also binary tree. Minimum one child, maximum two childs. But every heap tree is not a binary search tree. What is the important point? Every heap tree is not a binary search tree, because both definitions are reverse. Every heap tree not a binary search tree, every binary search tree not a heap tree. But every heap tree is also a binary tree, every binary search tree is also a binary tree. Initially both are the binary trees. What is one more type of tree you have? Sorry, one more is tree traveling methods. Now I want to discuss with very important tree traveling methods. Tree traveling methods. Binary search, once I define that, which are the traverse methods? Traverse methods or traveling methods. If you create any binary search tree, that binary search tree, how to traverse the elements. You have the traverse method, three types are there. The first type of traveling, pre-order traveling. Next type of traveling, in order traveling. One more type of traveling, post-order traveling. Which are the tree traverse method? Pre-order, in order, post-order. Three types of traveling orders, your tree. See that what is meant by pre-order, what is meant by in order, what is meant by post-order. Pre-order means if I have any binary tree or any binary search tree, if I have any binary tree or binary search tree, first I want to start with the left child node. After that I want to travel. First I want to start, pre means first I want to start with the root node, then I want to travel with the left child node, then I want to travel with right child. What is meant by pre-order? First travel the parent node, then I travel the left and right. What is meant by in order traveling? First it will be traveled to the left child node, after that to travel to the parent, after that to travel to the child. First I want to travel to the left child, after that I want to travel to the parent node, after that I want to traverse to the right child. It is called as in order. What is meant by post order? Post order, first travel to the left child, right child, finally parent node. What is the formula for post order? First travel to the left child, immediately right child, finally parent node. What is the formula for pre-order? First left, then parent, then right. Left, parent, right. What is meant by in order formula? First you travel to the left, after that parent, after that right. Pre-order. Pre-order means first you travel to the parent, then left and right. In order means first travel to the left, then travel to the parent, then travel to the right. Post order means first travel to the left child, right child, finally parent. First you travel to the left child, immediately right child, finally parent. What is the formula for pre-order? Here to pre-order means first parent travel, then left child travel, then right child. What is the process of in order? In order to be traveled is, here I used with in order. In order to be traversed with first left child, after that parent node, after that right child. Post order to be traveled, left child, after that immediately right child, finally parent. Now in this case parent should be first, in this case parent should be middle, in this case parent should be last. Pre-order, initially parent to be travel, after that child to be travel. In order parent should be middle,
post order, parent should be last. Suppose I have some tree, maybe binary or binary search tree. I have this tree. Suppose I have this tree ABC. I want to give the elements of traveling elements, pre-order, in-order, post-order. For this tree, I want to give the which elements? Pre-order, in-order, post-order. I want to give the pre-order elements. This tree I want to give the pre-order elements. Actually, this is my parent. This is my left child. This is the representation of left child. This is representation of right child. You see the pre-order here. First I used with A. First I used with A. Then B, then C. But actually pre-order means what to be travel first? Parent. First A. A will be travel. After A, what to be travel? Left child. I mean A left child is B. B travel. After left child, what to be travel? Right child. I mean C to be travel. A, B, C. A, B, C. That is per pre-order. Now I want to traverse with in-order elements. In order. What is the in-order formula? First left child. Actually this A is a parent. Don't travel. A is a parent. Don't travel. Because first left child. Now for the B is a left child. After that A to be travel. After that parent to be travel. After that right child to be travel. What is the formula here? B, A, C. This is in order. Now I want to work with post order elements. Post order. What is the post order traveling elements? First travel to the left child, immediately right, finally parent. First A. A is the parent. Don't travel. Immediately left child B. For this same parent, right child is C. B, C. Left child, right child. B, C. Finally A. Now in this parent is first, in this parent is middle, in this parent is last. This is called as pre-order, in-order, post-order. I taken with one more tree I discussed. The tree how it is traveling, in-order, pre-order, post-order. I want to define with in-order, pre-order, post-order the given elements. The given tree. You see that I created one tree. I have some tree here. Suppose what is my tree? A. I created with B, C, D, E, F. D, E, F. G, and here this I used H, and here I used I, or here I used I. This for I. This is my tree. What is the level of this tree? First level, second level, third level, fourth level. Now this tree I want to find out with pre-order. Pre-order to be find out, in order to be find out, post order to be find out. This tree I want to find out with in order elements, pre-order elements, post order elements. How it is working of this? You see that while working of this, first pre-order. What is mean by pre-order? Every pre-order first parent should be travel. A. Is it A is a parent? Yes. Travel. A is a parent, then traverse. Now for the A, what is the left child? B. Is it B is a parent again? Yes. Parent should be travel. Parent should be travel. For the B, is it D is a child? Now here you see that first A to be travel, after that B. Now here B is a parent. For the B, what is the child? D. For the B child is D. For the B, what is the right child? E. E is the child. After that here I used with now here I want to come back with here D. D is not a parent. Now for the D, parent is B. After that right is E. For the E, what is the left child? H. But before H, before E, I want to travel H. After H, E. E to be travel. Finally, this left side all tree will be completed. Left side all tree completed. Coming to the A is grandparent or root. For this, I want to travel to the right side. Is it C is a parent? Yes. Pre-order means first roots to be travel. Parent should be travel. For the C, what is the left child? F. But F here, actually parent here. Now you see for the left, there is no any child. F. After that I is right side, that should be travel.
Finally, this C is the parent. For the C, what is the right? G. Finally, these are the elements of pre-order elements. I want to discuss about in-order elements. What is mean by in-order? First travel to the left child, then travel to the parent, then travel to the right side. A is a parent or child? Parent, don't travel. B is a parent, don't travel. D is a left child, yes, travel. For the D, what is a child? What is a parent? B is a parent. Coming to the right side, E, but again E is a parent, but don't travel. For the E, what is a left child? H, what is a root? E. Finally, this entirely, which is the root? A to be travel. A is middle, A to be travel. Coming to the C is a root, don't travel, parent, don't travel. F is a left child, yes, that should be travel. But F is a, here F is a left child, that there is no any left child, then F to be travel. Now here F to be travel. For this F, what is the right child? I. For this F, right child is I. For this entire child, for the C is the parent. What is the right child of C? G to be travel. Now that is called as in-order elements. What is one more type of traveling elements? We have post-order. Now see the post-order I have. When I used with the post-order, every post-order first travel the left side elements, then travel to the right side elements, finally to travel to the root elements or parent elements. You see that how it is traveling here. Here I used with A. Now for the A, what is the left child? B. Now for the B, parent, don't travel. D. D is not a parent child, yes, to be travel. D. For the B, what is the root? E. For the B, what is the child? E. But E also parent, don't travel. H. Immediately H. For the H, what is the root? E. For the E, what is the root? B. Entirely this root A, but don't travel. Coming to the right side, C is a parent, don't travel. For the C, what is the left? F is a child as well as parent. But for the F, there is no left child, and immediately I, right child to be travel. Now here to be travel with I. For the I, what is the parent? F. Entirely for the right side to be travel. G. For the G, what is the parent? C. Entirely, what is the parent? A. These are the elements to be post-order elements. Finally, pre-order means what to be travel first? First to be travel to the left child elements. First to be travel to the pre-order root elements to be travel, then left child, then right side. What is meant by in order? First to travel to the left child elements, then travel to the parent, then travel to the right side. Post order means first to travel to the left child elements, then travel to the right side elements, after that root elements to be travel. These are the three traveling methods: pre-order, in-order, post-order. Now for this tree traveling method can be applied for binary tree or binary search tree. For both trees can be traveled. Suppose if I use with some elements, that elements I want to construct to the binary search tree, and I want to take with tree traveling. What is my request? I am taking some elements, those elements to be constructed into binary search tree, and I want to discuss about tree traveling methods. You see that suppose I have some elements 3, 5, 10, 6, 4, 11 and 21, 12. These are my elements. These elements I want to construct into binary search tree, and that traveling also I want to find out. I mean tree traveling methods also to be found. First I started with 3 binary search tree I want to construct. What is the rule of binary search tree? Every parent node should be greater than left child, every parent node should be less than right child. 5 is greater, right side. After that 10 is also compared to 3 greater, right side. After that 6 to be compared to the 3 greater, compared to 5 greater, compared to 10 lesser. Now I want to go for 4 compared to the 3, it's greater. 4 compared to the 5, it's lesser.
After that 11. 11 compared to the 3, it's greater. 11 compared to the 5, it's a greater. 11 compared to the 10, it's a greater. Right side. Now I want to go for 21. 21 compared to the 3, it's a greater. Then 21 compared to the 5, it's a greater. 21 compared to the 10, it's a greater. 11 compared to the 20, it's a greater. 21. 12 compared to 3, it's greater, greater. It's greater. And again it's greater, but this is less. This is area. Now this is my traveling process here. This is my traveling of binary search tree. Now I want to find out with pre-order. Now for this tree I want to find out pre-order. You see the pre-order. What is the pre-order you have actually here? First you may travel to the left, then first you travel to the parent, then left, then right. Now the 3 is a parent. Yes. For 3 there is no left or right. 5 is a parent. Yes. For the 5, 4. Next 10. 10 is a parent. For the 10, what is the left? 6. For the 10, what is the right? 11. For the 11, what is the left? No left. What is the right? 21. For the 21, what is the left? 12. These are for pre. Next, in order. What is the in order process here? First left child, then middle parent, then right. Now for the 3, it's a parent. Don't travel. Left, there is no left. Travel. 3. For the 3, what is the right? 5. But 5 is a parent. Don't travel. 4. For the 4, what is the parent? 5. Coming to the 10. 10, don't travel. Because of left is 6. What is the parent? 10. For the 10, what is the right? 11. Then 11 to be travel. After that 21. For the 21, don't travel. What is the left? 12. After that 21. Next I want to process with post order elements. Left, then after right, finally root. Now 3, don't travel. 5. 3, don't travel. After that 5. For the 5 also root. Here I want to go for 5. Don't travel here. For the 4. For the 4, what is the parent? 5, but don't travel. 10 to be travel. Here 4 for the 10. After that 5 to be travel. Again for the 6 to be used. Now for the 6, what is the parent? 10. Now here 10, don't travel. First 4, then 5. 5 is a parent, don't travel. Then coming to the 10. But again 10 is a parent, don't travel. 6. For the 10, what is the next right? 11. Now for the 11 to be travel. Now for the 11 and 11 for the left, there is no left. 11 also don't travel. Right side you have 21. 21 also don't travel. 12. For the 12, what is the parent? 21. For the 21, what is the parent? 11. What is the 11 parent? 10. What is the 10 parent? 5. What is the 5 parent? 3. This is called as post order elements. Finally, what is my conclusion now? Every binary tree is also binary search tree. Every binary search tree is also a binary tree, but every binary tree may be or may not be binary search tree. What is the rule of the binary search tree? Parent node should be greater than left child, parent node should be less than right child. Heap tree. What is meant by heap tree? Parent should be greater than left and right childs. Every heap tree is not a binary search tree. Every binary search tree is not a heap tree. Every binary search and heap tree both are initially binary trees. If I want to travel the traveling elements of pre-order, in-order, post-order, that to be travel. It's very important to represent the hierarchical elements. In the next session, I can discuss with some more tree algorithms. Then tomorrow's session, I can continue some more tree algorithms. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about AVL tree in the C language data structures.
How to create the AVL trees in C language data structures. What is meant by AVL tree? Adolpson, Wilsky, Landis. A abbreviated called as Adolpson, V abbreviated called as Wilsky, L for Landis. 3 persons introduced this tree, the tree called as AVL tree. Now in the last session I discussed the tree data structure. What is meant by tree? Tree called as hierarchical representation to store the elements in the hierarchical manner. Tree is nothing but to store the elements in the hierarchical manner. Every element how to store? Node to be represented. Which node you have the other links, that node is called as parent node. Which is the very beginning node, very first node, the node is called as root node. Root node is nothing but in your tree very beginning node or first node. Entire tree, how many root nodes you have? One root node is there. Every tree, one root node only available. Remaining nodes are parent nodes or child nodes or sibling nodes. What is meant by parent node? Which node connected with the other nodes? The node is called as parent node. Which nodes are downwards from the parent node? The nodes are called as child nodes. Which node you don't have any childs? The node is called as leaf node. Finally, which nodes you don't have the links? The nodes are called as leaf nodes. What is meant by siblings? Sibling nodes is nothing but which nodes are under one parent? The nodes are called as sibling nodes. Which nodes are connected with one parent or same parent? That nodes are called as sibling nodes. What is meant by binary tree? Binary tree is nothing but which node you have one minimum child, 2 maximum childs, the tree called as binary tree. How to define the binary tree? If the parent node have the minimum 1 child, maximum 2 childs, the tree called as binary tree. One more tree is there. It is called as binary search tree. What is the definition of binary search tree? Parent node should be greater than left child nodes. Parent node should be lesser than right child nodes. Parent should be greater than left node. Parent should be less than right node. What is one more type of tree is there? Heap tree. What is meant by heap tree? Which parent node have the parent elements greater than left and right childs? Heap tree is nothing but parent node is greater than left and right childs. But every heap tree is not a binary search tree. Every binary search tree is not a heap tree. What is the important point? Every binary search tree is a binary tree. But every binary tree may not be binary search tree. Every heap tree is also binary tree. But every binary tree may not be heap tree. Now I discussed tree traveling methods. How to travel your tree? You have some 3 methods you have: pre-order, in-order, post-order. What is meant by pre-order traveling? If I have the binary tree or binary search tree, pre-order is nothing but first traverse parent node, then travel to the left chain, then travel to the right chain. In order, what is meant by in order? First traverse to the left chain, after that traverse to the parent node, after that traverse to the right chain. Post order, what is meant by post order? First traverse the left chain, then immediately traverse to the right chain, finally traverse to the parent. Pre-order for first parent, then left and right. In order, first left, then parent and right.
post order left right root or left right parent. Now I want to represent with a binary search tree. Whatever binary tree or binary search tree I created, the tree how to represent in the linked manner. How to represent in the linked manner, that based on your node structure only you have to represent. Now you see, if I have some binary search tree, suppose I have some tree. What is my binary search tree? 10, I have suppose 5, I have suppose 20, and here I have 3, and this side I have 7, and this I have 16, and this I have 21. This is one binary search tree. This binary search tree I want to represent into linked manner. How to represent the linked manner? Which is the parent node that you put it as root. In this tree, which is the parent node? 10. 10 is a parent node that you represented as root. Middle I represented the data elements. Now this left linker, I represented another node. Left link I represented another node, right link I represented another node. How to make a binary search tree linked presentation? First node you consider as root node. Now the root node you have to consider as 3 partition, every node 3 partition. Element, left pointer, right pointer. What is my left side tree? I have again 5. 5 is the parent. 5 is the parent. For the left side also link pointer I have. What is the left side link pointer? 3. Right side also I have the link pointer. What is the right side link? 7. Now for the 10, what is the right side pointer I have? 20. What is the left pointer? 16. 16 to be represented. Left side pointer 16. Now for the 20, right side also I have the pointer. What is the right side? 21. And what is the 21 left pointer? Null. There is no pointer. 21, what is the right pointer? Null. And for the 16, what is the left pointer? Null. Right pointer? Null. And for the 5, left is 3. 3 left pointer? Null. Because these are leaf nodes. Now for the 5, right side? Null. 7 left side? Null. 7 right side also null. This type of representation called as binary search tree linked representation. What is meant by linked representation? First node you consider as root node. Now the root node left link to be connect, root node right link to be connect. Now for the left pointer is 5, no elements. Leaf nodes that you indicate nulls. Null means no elements. What is meant by AVL tree? AVL tree is one of the special tree I have. AVL tree. AVL. What is meant by A indicates adolescent. Adolescent. It's a author name. What is meant by V indicates Welski. What is meant by L indicates Landis. What is the abbreviation of AVL tree? A for adolescent, V for Welski, L for Landis. 3 authors. This tree introduced the 3 authors: adolescent, Welski, Landis. What is meant by AVL tree? Whenever I created with a balance factor, that means a node value, balance factor, whenever I represented any tree balance factor, the value should be 0 or 1 or -1. Whenever I created any tree balance factor value, either 0 or 1 or -1, the tree called as AVL tree. What is the definition of AVL tree? If I create the tree balance factor, the values are 0 or 1 or -1, it's called as AVL tree. Other than that, it's not a AVL tree. How to find out the balance factor? What is the formula for balance factor? Formula here to be used with height. Height of left tree minus height of right tree. Height of left tree minus height of right tree. What is the formula for balance factor? Balance factor equal to height of left tree
minus height of right tree. When I create the balance factor value, that should be 0, 1 or minus 1, it's called as AVL tree. It is also called as balanced tree. AVL tree is also called as balanced tree. It's a balanced. Now you see that suppose I want to create with one simple binary search tree. Is it a AVL tree or not? That to be identified. First I want to create the binary search tree. The binary search tree is a AVL tree or not? That to be identified. Suppose I have some elements. First I created 10 and 5 and 21 and 7 and 16 and 9. Here I used with these are the elements. First I represent 10. First I represent 10. Now this is my 10. 10 is my parent node. I introduced the 10. After that 5, every binary search tree left element to be lesser. After that I used 21, it's a greater. 21, it's a greater. After that I represented here. Now this is 10. Here actually 6 elements I have, but I used only 3 elements, binary search tree. How to find out the balance factor of this? Suppose I want to find out this balance factor value. 1 minus 1. What is the balance factor value? 1 minus 1, 0. This node, what is the balance factor value? Left side height minus right side height, 0. I want to find out this balance factor value. What is the balance factor of this? Left side no value, right side no value, 0. Left side there is no any other heights, right side there is no other heights. What is the balance factor value of the 0? You see that now this is binary search tree. This tree is already binary search tree. This tree is AVL tree S. Now this tree is binary search tree. How to recognize is it binary search tree? Parent node is greater than left child node. Parent node is less than right child node. It is the reason binary search tree. Is a tree is AVL tree or not? How to recognize? Now this tree, what is the AVL? 0. And this value balance factor 0. This balance factor value 0. 0, 0, 0. When I consider AVL tree 0, either 1 or minus 1. Now this is 0. Now this is which tree? AVL tree. Now this tree called as binary search tree. This tree called as AVL tree. Suppose I continue for next element. Suppose I used 7. First I want to compare with 7. 7 for 10. 7 is less than 10. Yes. Now 7 is greater than. Now first I want to compare the 7 compared to 10. It's lesser. Compared to 5. It's greater. Now I want to check. Once I added one more element. Previously this level it's a binary search tree, AVL tree. The first level binary search tree, AVL tree. If I added the fourth element, is it level is increased? Is it this tree is AVL tree or not? How to verify? Check it. What is the balance factor value of this? What is the balance factor value? 0. What is the balance factor value of this? Left side height 0, right side height minus 1, 1 height. 0 minus 1, minus 1. Balance factor value minus 1. I want to find out this balance factor. Left side how many heights? 2 heights. I mean height to be considered, 2 height. Right side 1, 2 minus 1. What is the balance factor value? 1. Previous balance factor value will be erased because of I added the new element. That's why old values will be erased. What is my balance factor value? This balance factor value 1. This balance factor value minus 1, this balance factor value 0, this balance factor 0. Now still this tree is binary search tree, still this tree is AVL tree. Now here this tree is binary search tree, this tree is AVL tree. Now I want to add 16. I want to add the 16. Now 16 compared to 10, it's greater. 16 compared to 21, it's lesser. I mean left side to be keep. Now I want to consider again balance factor values. Is there any changes? 0. This balance factor 0. 1. This left side height 1, right side 0. 1 minus 0, 1. Now I want to consider this balance factor. Left side 2 height, right side 2 height. 2 minus 2, 0.
I want to consider this balance factor value, left side 0, right side 1, minus 1, this balance factor value 0. If I add the 16 also, this tree is also binary search tree, this tree is also AVL tree. How to verify that? 10 greater than 5 and 21. Now the 5 greater than 7, 5 less than 7. After that 21 greater than 16. Now the 10 greater than 5, 10 less than 21. Now the 5 is less than 7 and for the 21 greater than 16. Now see this balance factor 0, this balance factor minus 1, this balance factor 1, this balance factor 0, this balance factor 0. Still it is a binary search tree, still it is AVL. Now I want to add the new element 9, 9 I want to add. Now for the 10, is it 9 is less than 10? Yes. Now I want to compare 5, is it 9 is less than 5? No. Is it 9 is less than 7? 9 is less than 7, no. Now 9 is greater than 7, right side to be travel, 9. Now what is my balance factor? Again I change this balance factor. What is my balance factor? 0 minus 0, 0. What is the balance factor of this node? Left side balance factor of this node, left side 0, right side minus 1. Now I changed this balance factor. What is meant by left side height 0, but right side height 2, height is 2, 0 minus 2 minus 2, 0 minus 2 minus 2. What is the balance factor of this? This balance factor 1, 2, 3, 3 minus 2, 3 minus 2, 1. What is the balance factor of this? 1 minus 0, 1. What is the balance factor value of this? 0. Now see, here problem is coming. Now first I want to check it's binary search tree or not. Yes, 10 is greater than 5, 10 is less than 21. It's fine. Now is it 5 is less than 7? Yes. Is it 7 is less than 9? Yes. Is it 21 is greater than 16? Yes. Still it's a binary search tree. But here problem is AVL tree. Is it AVL tree? Not a AVL tree. Here problem, it's not a AVL tree. Why? Because here balance factor 1, here balance factor minus 2, here problem coming. Whenever I can say as AVL tree either 0 or 1 minus 1. Whenever my node value 0 or 1 or minus 1, it's called as AVL tree. But here I am getting with minus 2. Minus 2 is not in the list of 0, 1, minus 1. That is the reason it's not a AVL tree. How to convert this tree as a AVL tree? Actually this tree is a binary search tree. This tree not a AVL tree. What is the problem here? It's other than 0, 1, minus 1. But my request is this tree I can convert to the AVL tree with the help of rotation algorithms. Rotations. Now the Adolphson-Wilsky author represented some rotations. Some rotation algorithms will be given. Adolphson-Wilsky Landis giving some rotations. Rotation algorithms to be find out. Now I want to discuss about rotations. Rotation algorithms. Whenever the tree is not a AVL tree, I want to work with some rotation algorithms. Using that rotation algorithms, the AVL tree can be converted. Whenever the tree is a binary search tree, but the tree is not a AVL tree, you can convert to as a AVL tree with the help of rotation algorithms to be implemented. What are the rotations I have? LL. What is mean by LL? Left rotation. LL. Left rotation. RR. What is mean by RR? Indicates right rotation. It's called as right, again right. Right rotation. One more type of LR. What is meant by LR? Left right rotation. LR. L. This is called as right left rotation. Right left rotation. These are the 4 types of rotation algorithms. These algorithms used how to convert your binary search tree into AVL tree. Actually your tree has a binary search tree, but it is not a AVL tree. With the help of these rotation algorithms you can apply. Based on these algorithms you can convert tree as a AVL tree. What is meant by rotations here? LL.
What is meant by LL rotation? How it is getting LL rotation? You see that how to work as LL rotation. Suppose I take some elements. You see I am taking with some elements. What is my elements I taking? Suppose I taking A, B, C. I take the elements A, B, C. I want to represent these elements as a binary search tree. I want to represent it as binary search tree. First A. After A, next B will be there. Now the B, I want to put it as left child of A or right child of A. Second element is B. Is that B I want to insert as left child of A or right child of A? How to decide? Based on the ASCII values. ASCII value for A 65, B for 66, C for 67. ASCII value, American Standard Code. Based on that you can move the binary search tree. A. After that A, B. Now for the B, ASCII value 66. I mean B is greater than A. Whenever B value greater than A, now the B which side to be apply? Right side to be applied. A ASCII value 65, B ASCII value 66. That means A is less than B. That is the reason right side. After that 67, I mean C. C where to be converted? Now for the A is 65, next C is 67. Now the 65 is less than 67. Now again 66 also less than 67. Right side to be used, C. Now for the A right side B, B right side C. But listen, this is binary search tree or not? Yes, definitely binary search tree, because A is 65, left side there is no, right side is 66. Now this is 66, left side no, right side 67. But this is not a AVL tree. I want to find out which values? Balance factor values. What is the balance factor of this? 0. The left side 0, right side 0. What is the balance factor? Left side no nodes, right side 1 height. 0 minus 1 minus 1. I want to find out this balance factor value. Left side no height, but right side 2 height. Height is 2. 0 minus 2 minus 2. But you see this tree is not a AVL tree. This tree is not AVL. Because of 0, no problem. Minus 1, no problem. Minus 2, problem. But this tree, observe this tree, wherever problem coming, this node position problem coming. This node is problem. Now see, this node is from the bottom, from the down to be considered. Which rotation apply from the down to be considered? How to consider that? Now this A right side, again this B also right side. That means what? Right rotation. This rotation called as R. Actually this node will be wherever it is getting from the downwards. This is one right, this is one right. That means right rotation problem. Whenever this rotation is coming, whenever this type of rotation, this type of tree coming, middle node is same position, middle node same, and right side node also same position, no changes. And which is the topmost node, uppermost node, that should be rotate 2 times left. Which is the topmost node A, that should be rotate 2 times left. I mean this A moving as B left side. This A node moving as B left side. Now what is my rotation here? Applied BAC. Finally this is BAC. B same. C is as a right child, but A make as left child. Now 0, 0, 0. Now it is AVL tree or not? Yes, AVL tree. This is AVL. Now this is AVL tree because of 0, 0, 0. Whenever you have this type of rotation, whenever you are coming this type of rotation, which is the formula apply? Middle node is same position, right side node also same position, but topmost node you make as left child of this root. Topmost node you take 2 times left side for this node, left child. This type of formula to be applied. Now I want to get it as one more type of rotation, right rotation. Sorry, this rotation right. Previously I discussed right rotation. I want to go for left side rotation. CBA. I have the element CBA. First I represent C.
First I represent C. Now for the C 60, 67, this is 66, 65. I want to compare B. B is the greater. B is the greater. Whenever it is greater here, now the C is 67. Now the B to be compared. B is lesser. That means left side. Now again A to be compared with C, lesser. Compare to B, lesser. A. Now you see here, now I want to consider as balance factor values. What is the node of this balance factor? 0. What is the node of this balance factor? 1 minus 0, 1. Left side 1, right side 0. What is the balance factor of this? 2 minus 0, 2. Balance factor 2. But see, this tree is a binary search tree, but this tree is not a AVL tree. What is the problem coming here? 0 okay, 1 okay, 2. Now here this is not a AVL tree. This is not a AVL tree. Where it is problem coming? Here this is my uppermost node. One left, again one left. Left rotation coming. Now uppermost node from the downward left rotation. Left rotation coming. Whenever this type of rotation coming, middle node is same position and left node also same position. But which is the upper topmost node, that should be rotated 2 times right. Left rotation 2 times right should be rotate. I mean this C you make